Es beginnt mit einer Legende. Nicht lauter zalt, sondern wie ein Flüstern, das über die Wellen getragen wird. Tief unter der Oberfläche des Ozeans existiert eine Welt, die größer, mächtiger und geheimnisvoller ist, als sich die meisten Menschen jemals vorstellen konnten. Eine Welt voller Königreich, Kreaturen und Uralter macht. Aquaman, zieht uns Geno in dies verborgen Realität hinein. Schon in den ersten Momenten spürt man, dass dies keine gewöhnliche Superheldengeschichte ist. Es ist eine Reise zwischen zwei Welten, der Oberfläche und der Tief. Zwischen Mensch und Mythos. Alles beginnt mit einer ungewöhnlichen Begegnung. Eine Frau aus dem Meer, stark, geheimnisvoll und verletzt, trifft auf einen Mann von der Oberfläche. Zwei völlig unterschiedlich Leben, die sich kreuzen. Und aus dieser Begegnung entsteht etwas, das alles verändern wird. Ihr Sohn wächst zwischen zwei Identitäten auf. Halbmensch, Halb-Atlanteaner. Schon früh wird klar, dass anders ist. Starker, schneller, verbunden mit dem Ozean auf eine Art, die niemand vollständig versteht. Doch dies stark bringt auch eine Last mit sich. Arthur Curry ist kein typischer Held. Ist rau, direkt und oft unsicher darüber, wohin wirklich gehört. Die Oberfläche sieht ihns Außenseiter. Die Unterwasserwelt betrachtet ihns Verräter. Und Geno dieser Innerkonflikt macht seine Geschichte so interessant. Während wir Arthur begleiten, öffnet sich langsam die Welt von Atlantis. Eine visuelle Explosion aus Farben, Technologie und Kultur. Es ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Zivilisation, die sich über Jahrtausend entwickelt hat. Mit eigenen Regeln, eigenen Konflikten und einer eigenen Vorstellung von Gerechtigkeit. Doch Atlantis ist nicht variant. Es gibt verschieden Königreich, jet mit ihren eigenen Interessen. Und Geno hier entsteht der zentrale Konflikt. Macht, Kontrolle, die Frage, über die mir herrschen soll. Orn, der König von Atlantis, sieht die Oberfläche als Bedrohung. Für ihn sind die Menschen verantwortlich für die Zerstörung der Ozean. Umweltverschmutzung, Krieg, Ignoranz, all das hat Konsequenzen. Und in seinen Augen ist es Zeit, zurückzuschlagen. Dies Motivation macht ihn zu mehr als nur einem klassischen Bösewicht. Man versteht seinen Zorn, man sieht, woher kommt. Und Geno das macht den Konflikt komplexer. Arthur Hinchgen will keinen Krieg. Will seinen eigenen Weg finden. Doch die Umstand lassen ihm keine Wahl. Wird in einen Konflikt hineingezogen, der größer ist als selb. In seiner Zeit steht Mara. Stark, intelligent und entschlossen. Sie ist nicht nur eine Begleiterin, sondern eine treibende Kraft in der Geschichte. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise, die sie durch verschiedene Welten führt, von trockenen Westen bis in die tiefsten, dunkelsten Teil des Ozeans. Dies Reise ist mehr als nur ein Abenteuer. Es ist eine Suche nach Identität, nach Verantwortung, nach dem, was es wirklich bedeutet, ein König zu sein. Die Action im Film ist spektakulär. Großschlachten unter Wasser, Schnellverfolgungsjagden und intensiv Kampf. Doch trotz all dieser visuellen stark verleiht der Film nie seinen emotionalen Kern. Man spürt Arthurs Zweifel, seine Angst, nicht gut genug zu sein. Seine Unsicherheit, wirklich der Anführer sein kann, den dies Welt braucht. Gleichzeitig eskaliert die Situation in Atlantis. Orn sammelt verbundet, baut sein Macht aus und bereitet sich auf einen Krieg vor, der nicht nur die Unterwasserwelt, sondern auch die Oberfläche betreffen wird. Die Spannung steigt mit jeder Schen. Entscheidungen müssen getroffen werden, Bündnis werden geschlossen, und gebrochen.
Ein besonders starker Moment ist die Suche nach dem legendären Dreieck. Ein Symbol der Wahren Macht. Nur der Rechtmäßig König kann ihn führen. Doch der Weg dorthin ist gefährlich, weil Prüfungen und Herausforderungen. Dies Szenen sind nicht nur visuell beeindruckend, sondern auch symbolisch. Sie zeigen, dass war stark nicht nur in Kraft liegt, sondern in Mut, Verantwortung und dem Willen, das richtig zu tun. Der Höhepunkt des Films ist gewaltig. Eine Schlacht, die alles entscheidet. Wasser, Feuer, Kreaturen, alles prallt aufeinander. Es ist chaotisch, intensiv und gleichzeitig faszinierend. Doch im Zentrum steht immer noch Arthur. Seine Entscheidung, sein Wachstum, der Moment, in dem akzeptiert, erreist. Und genau hier wird der Film emotional am starksten. Es geht nicht mehr nur den Kampf gegen einen Gegner, sondern die Akzeptanz der eigenen Identität. Am Ende verändert sich alles. Die Welt findet ein neues Gleichgewicht. Doch dieses Gleichgewicht ist zerbrechlich. Aquaman ist mehr als nur ein Superheldenfilm. Es ist eine Geschichte über Zugehörigkeit, Verantwortung und die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt. Sieht uns, das war stark nicht darin liegt, der Macht ist zu sein, sondern darin, die richtige Entscheidung zu treffen, selbst wenn sie schwer ist. Und genau deshalb bleibt dieser Film im Gedächtnis. Nicht nur wegen der spektakulären Bilder, sondern wegen der Reise, die wir mit dem Charakter erleben. Am Ende schaut man nicht nur auf einen Helden, sondern auf einen Menschen, der gelernt hat, beide Seiten seiner Natur zu akzeptieren. Und während die Wellen sich wieder beruhigen, weiß man, die Geschichte ist noch lang nicht zu Ende.